My dear sister, 2 months have passed since my last letter. Time does move slow when you have little to do. As I sit and wait in this dreary cell, I watch the courtyard outside with great intrigue. Yesterday, I witnessed something quite special. A crow landed close to my window, attempting to grasp a piece of bread lodged just beyond its reach. This determined creature tried time and time again, but its beak was too short and too thick. Eventually, the crow left in what I concluded was defeat. But to my amazement, the crow flew back with a stick in its feet. This cunning bird used the stick to dislodge the food and fly away with its prize. A small victory, but it reminded me of our struggle, and that we must adapt if our plan is to succeed. Some may shun the outsider's weapons and tactics, but we cannot be afraid to embrace them in pursuit of our goals. Spread the word to our allies. We must be like the crow. Okay. Chapter 2, The Fight. Να, gameplay, πάμε λίγο. Action remains at the core of Rise of the Ronin. Όπα, έχει και flamethrower. It is the culmination of our previous work on action games as Team Ninja. Όπα, και χιόνι, και spear. Ρε μαλάκα, αυτά τα animations που είναι της Team Ninja, αυτό το gameplay της Team Ninja, ρε, κατάλαβες, αυτό λίγο με χαλάει. Δεν είναι αυτά τα βαριά, τα στιβαρά των Souls της From Software, θα έλεγα. Είναι λίγο πιο... Τα ήθελα λίγο πιο αργά, πιο στιβαρά. Δεν ξέρω με πιάνετε. Έχει ωραία όπλα όμως. Δες. There's the importance of action in gameplay. And the power of authenticity you get from a period drama story. Α, τι λες τώρα, βάλανε κανονικά όπλα στο στούντιο. Whilst I was visiting places Mike, such as Shokuzinjuku or Meirin-gakusha, I realized how locals were truly dedicated to their studies at the time. Α, το μελετήσανε πολύ το θέμα αυτή, ρε. There were plenty of academic manuals, including research on the Dutch and Occidental weaponry. At a time when Japan was isolated and people couldn't access any information from the rest of the world, it was incredible to see the amount of foreign information, worldly cultures, and teachings they were studying. They then put this to good use in order to build Japan's future. I believe we managed to convey that in Rise of the Ronin as well. Α, το μελετήσανε πάρα πολύ, ρε. Hack and slash μόνο, έτσι. Looking at the Bakumatsu era, there were many philosophers with different schools of thought. They can be split into pro- and anti-shogunate ideologies. These ideologies fought and contrasted with each other. The goal was to look at how this fight would translate in the action, which weapons and fighting styles would be adopted, and first of all, μ' αρέσει που έχει why that πιστόλι, fight δεν was ξέρω, κάποιο λόγο μ' αρέσει. We looked at each personality, along with the choice of weapon, and worked out how to make these battles authentic within Ronin. The more we researched, the more we found. The Munen star and the Hokushinto star as well demonstrated how these people lived their life through the katana, how it was their weapon of choice. Through the katana. It was here where we really felt the power of history. From that period, as we moved towards the modern era, weaponry changed. For example, handguns were introduced. We had to think how to integrate them and balance the use of them with close combat, which meant we had to develop gameplay that incorporated both close combat and ranged attacks.
The bayonet was a logical addition when we thought of developing new weapons for Ronin. It perfectly suits the Bakumatsu era. We dedicated time to working on adding new gimmicks in the fighting actions. Σε κάποια σημεία με χαλάει το gameplay, ρε φίλε. Ναι, τα γραφικά δεν μου αρέσουν. Τα γραφικά δεν είναι καλά. Θέλω πολύ καλύτερα γραφικά, παιδιά. Next gen είμαστε, φτάνει. Τα γραφικά όχι, φίλε. Όχι. Δηλαδή το γουλόν και τα αναπέσιο δεν μου άρεσε καθόλου. Τα animations δεν μου αρέσουν. Είναι πολύ... σαν πούπουλο τα νιώθω. Δεν νιώθω αυτό τη στιβαρότητα του hit, κατάλαβες, του σπαθιού να χτυπάει, του όπλου να κάνει recoil. Δεν το νιώθω οπτικά. Τώρα όταν το παίξω μπορεί να είναι διαφορετική εμπειρία. Δεν το κρίνω ακόμα, αλλά σας λέω την πρώτη μου εντύπωση. As an action game, I believe that it wasn't necessary to make the game resemble a history. Τα γραφικά δεν είναι καλά, όχι. Και το art style δεν είναι καλό. Δεν ξέρω, κάτι λείπει. It was about creating a reality that was totally plausible in Rise of the Ronin's universe. The team would either agree or disagree to several ideas each day to crystallize what was possible in this game's universe. When it comes to action... Δώσανε τα λεφτά στα μουσεία να βγάλουν έρευνες και έναν game engine engineer δεν πήρανε. Αυτό. Δώσανε πολλή λεπτομέρεια, αλλά ξέρεις τι, δεν θα το κρίνω ακόμα. Θέλω να το πιάσω στα χέρια μου να δω πώς θα νιώσω στο gameplay. Να βλέπεις. Δεν νιώθω βαρύτητα, ρε. This is the action that I wanted to make, rather than people just flying around. I wanted to explore what is possible for humans to achieve. Να βλέπεις. Το slash που έκανε το animation το είδατε. Δείτε το animation αυτό που κάνει το slash. Δες. I wanted to explore what is possible for humans. Δεν ήταν ψεύτικο το slash. Νιώθετε τι λέω. Το slash δεν είναι ούτε έκανε impact, δεν το νιώσα το impact, ούτε έκανε κάποιο visual, ούτε κάποιο sound που ήταν αέρινα, μπράβο, αέρινα ήταν, αυτό. To achieve after long years of dedicated training. I know. Tag along with me, will you? What we insisted on most whilst building Rise of the Ronin's Το story concept μου αρέσει. was creating a bond system. Το concept μου αρέσει. We looked at the bond you create with other historical figures. Δεν έχει να κάνει με το αίμα, έχει να κάνει με το impact. Δεν νιώθεις το impact του blade πάνω στη σάρκα, καταλαβες. Της λεπίδας πάνω στη σάρκα. Όπως είναι στο Dark Souls που χτυπάει και το νιώθεις, ρε. Depending on the people you take with you, this will also affect the techniques you can use too. Γι' αυτό λίγο, ξέρετε, σας λέω ότι πάρτε το με ένα grain of salt, γιατί με το DualSense στο vibration, με το update που θα κάνει day one, με τα patches και με αυτά μπορεί να είναι διαφορετική η εμπειρία, έτσι. Γι' αυτό θέλω να το πιάσω στα χέρια μου. Και το sound, μπράβο, και στο σωστό sound. Πιστεύω ότι απλά τώρα η εντύπωση που κάνουν με τρέιλερ, γιατί το τρέιλερ διαφημίζει στην ουσία το παιχνίδι τους, εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κρίνω το παιχνίδι από αυτό. Θα παίξουμε ούτως ή άλλως. Αλλάζεις και σε χαρακτήρες. Αυτό δεν ξέρω αν μ' αρέσει που αλλάζεις χαρακτήρες. Οι Ιάπωνες είναι κακοί στα τρέλερ, ισχύει. It was a lot of work to create the system, but it was definitely the right thing to do. Τα γραφικά δες πόσο κακά είναι, ρε φίλε. There is also the ability to read an enemy's moves to your advantage that is unique to this game. 2015, όπως είπε η Σταυρίνα. Ωραία. Actions used based on the opponent's moves.
It needs to be used with precise timing. And you have to be able to predict your enemy's moves. A large part of the combat in Ronin is based around a wide variety of actions you can choose to combat your enemies. It was essential for us that the player gets positive feelings from the Αυτό μ' αρέσει, αυτό μ' αρέσει. Αυτό μου θυμίζει Assassin's Creed φάση. action, to feel the battles, and for the enemy actions to look cool. However, as we set the stage for the game and built its story, the period drama aspect was a strong element that we always kept in mind. This nation is in your hands! 22 Μαρτίου, ορίστε. Θα πω δύο λόγια. Δεν ενθουσιάστηκα με το τρέιλερ. Με προβλημάτισε περισσότερο από το να μου διαλύνει λίγο πώς το λένε, αυτό το holdback που είχα, το ότι δεν με έπεισε, δεν με πείθει το παιχνίδι. Δηλαδή άμα το βλέπω ότι είναι 100% ένα Team Ninja παιχνίδι όπως Neo, όπως Wulong κλπ, θα έλεγα όχι, δεν θα παίξω έτσι κι αλλιώς. Αυτό όμως πήγαινε λίγο πιο πολύ σε Assassin's Creed, πιο Souls, έτσι, πιο direction προς τα εκεί, το gameplay. Έτσι, γιατί το gameplay είναι king. Τώρα τα γραφικά άμα δεν είναι καλά δεν μου πολύ νοιάζει. Απλά πρέπει να το πω όταν βλέπω ότι τα γραφικά δεν είναι καλά, έτσι. Αλλά το gameplay, άμα πετύχουν το gameplay, ok. Αλλά κρατάω μια επιφύλαξη το ότι μπορεί όταν το πιάσεις στα χέρια σου να το νιώσεις ωραίο, να είναι ωραίο το gameplay, να το γουστάρεις. Αυτό. Θα το παίξουμε αυτό, όχι όμως όταν βγει. Ναι, Ιωάννα, θα το παίξουμε. Όχι όταν βγει, αλλά γιατί πρώτα βγαίνει Dragon's Dogma την ίδια μέρα. 22 Μαρτίου βγαίνει το Dragon's Dogma. Το Dragon's Dogma είναι πολύ μεγαλύτερο game για εμένα. Έτσι, είναι πιο appealing. Πιο appealing στα ελληνικά. Πιο hype, ας πούμε. Οπότε θα παίξουμε Dragon's Dogma. Μόλις τελειώσουμε Dragon's Dogma, μετά θα πιάσουμε το Ronin. Θα πάει δηλαδή σε δεύτερη μοίρα να φάει και κάποια updates, θα δούμε κάποια βιντεάκια και θα παίξουμε το Ronin σε δεύτερη φάση. Λογικά θα μας στείλουν και review code, δεν ξέρω πώς θα το βολέψουμε, θα δούμε εκείνες τις μέρες. Μπορεί να το παίξουμε ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Γιατί τώρα γίνεται ένας χαμός με τα games και με τα reviews. Γιατί ξέρετε, όταν στέλνω reviews πρέπει να τα κάνεις μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά το πλάνο μου είναι, αν βολέψει καλύτερα Dragon's Dogma πρώτα και να το τελειώσουμε και μετά θα πιάσουμε το Ronin. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Κάντε subscribe.